আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন আইসি রিবোলিং মাস্টার প্লেট। আইসি মডেল অনুযায়ী প্লেট কিনতে গেলে প্রায় অনেক প্লেট লাগে এবং এতে অনেক টাকা খরচ হয়। সো 300 টাকার এই একটি মাত্র প্লেট দিয়ে প্রায় 90% আইসি খুব সহজেই রিবোলিং করা যায়। আমি এখন একটি স্যামসাংয়ের পাওয়ার আইসি রিবোলিং করে দেখাবো। আইসিটির মডেল S527P। আইসি রিবোলিংয়ের আগে আইসিটিকে ভালোভাবে সোল্ডারিং করে নেবেন এবং খেয়াল রাখবেন তাতালের হিট যেন বেশি না থাকে। বসানোর আগে প্লেটের ছিদ্রগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেবেন যাতে ছিদ্রতে কোনো ময়লা না লেগে থাকে। আইসিটি প্লেটের গায়ে এমনভাবে লাগাবেন যাতে প্লেটের প্রত্যেকটি ছিদ্র দিয়ে আইসির প্রতিটা পিন দেখা যায়। সময় আইসিটি যাতে নড়াচড়া না করে তার জন্য আইসির গায়ে একটি টেপ লাগিয়ে নেবেন। বেশি প্রেশার দেবেন না, তাহলে আইসি ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। এবং ভিজিয়ে পেস্ট ভালোভাবে ঘষে লাগাবেন, বাড়তি পেস্ট যেন প্লেটে লেগে না থাকে।
হিট দেওয়ার সময় হটগানের টেম্পারেচার 200 থেকে 250-এর মধ্যে রাখবেন এবং বাতাস রাখবেন 1-এর মধ্যে। খোলার সময় সাবধানে খুলবেন যাতে আইসিটি ভেঙে না যায় এবং খোলার পরে ভালো করে পরিষ্কার করে নেবেন। পুনরায় পেস্ট দিয়ে রিহট করে নেবেন।